Wo geht denn raus? Wir müssten jetzt unsere Bombe bauen, oder? Da die sagen. Schon geh. Ja, sind der wieder da. Das treibt mir überhaupt nichts. Du geh. Beherrsche dich. Bei dir nicht. Die Runde kirschen. Da hab ich nie gelernt. Ja, die stecken nicht schlecht ein, gell? Die Herrschaften. Aber der große Schul. Der schluckt auf die Amelia ein. Warum ist sie da? Oder er? Eine sie ist das. Spart ein paar Pigoschen. Ja, Bum, aufsteh. Anton Roque. Der war gleich da drum, gell? Informationen. Ja, und der Schuppen? War der nicht da drüben irgendwo? Kann es sein? Wie läuft ihn da? Geradeaus. Geradeaus und ein bisschen links halten. Hier, das da unten, schon geh. Da drin ist er. Grüß dich, Anton. Braucht deine Hilfe. Zwar dringend. A pleasure as always, Zach Rogue-Mancer. I hope my sarcasm wasn't too subtle for you to catch. Informationen? Brauche ich die? As unhappy as the people of Ophir are, they'd rather keep their mouths shut than face the ASC. Even if more than a few assembly members would be ready to share in their discontent. You're asking me to light a little fire under them, Mancer? It'd be easy enough. Instigate a few clashes here and there. Nothing like a few well-timed bursts of violence to incite the rage of the populace against those who rule. All we'd need to do is poke the right places. Squeeze the merchants who then raise their prices, which incites theft, which incites insecurity. Throw in a few rumors and we've got an inferno on our hands. May take some time, but we'll get it done. The more we make Victor squirm, the easier we kick him out. For good. Ja gut, das hätten wir. Haben wir denn sonst noch was? Beweise. Ich frage mich noch. Rumor is Aurora's dowser's been dismissed. Need to know what really happened. The General's gang just can't wait to get the blood spilling again with another war. You show me a uniform, I'll show you predictability. Double-crossing Victor on his own turf? A hell of a way to put a spotlight on the ineptitude of the ASC. I can assure you the rumor's true, but if you need proof, get your hands on an Aurora messenger. How do you suppose I do that? You have their itinerary? No, but I'm sure the merchants do. They know quite well the paths around Aurora's cities. Who takes them and when. I actually have such a merchant in one of my warehouses at the moment. He's not the talkative type, but I'm not the kind to sit in silence either. So, I can be quite persuasive in starting a conversation. Give me a bit of time and I'm sure I could get you a little information on the roads those messengers take. 5 Stunden und 59 Minuten.
dann hätten wir da zwecks den korrupten Mitgliedern. I hear Victor bought some loyalty among the Assembly. What do you know about this? I see you've heard about Joseph Law and his ilk. A one-time goodsman whose loyalties and mine can be bought with little more than a few drops of serum, while those same loyalties last even shorter than the serum's effects. And word is that the dear betrayer Mr. Law was more than eager to be bribed to support the Colonel at the People's Assembly. I think he needs a gentle reminder that the information he's been providing to Aurora isn't in his best interests. You'd have to reach him first, though. Deep in the exchange quarter and wrapped in a snug blanket of ASC protection. Gonna need a plan, or a ploy. Either way, gonna have to be resourceful, which I know you can be. Thanks for the confidence. See what I can do. So, das hätten wir. Und dann brauche ich noch Hilfe bei der Überzeugung der Fanatiker. I've got a little plan to destabilize our adversary. Could use a little extra muscle if your men are up for the challenge. Of course. Depending on the specifics of the Machiavellian machinations you've stuffed up your sleeve for our dear, dear Colonel. Yeah, well, hopefully my plan lives up to your vocabulary. But imagine those zealots in the Assembly getting wind that old Vic has gotten greedy with the relics. Wanted them for his own personal use. And that brave citizen, heroic really, only stopped them by attacking the men who were trying to bring those relics to him. Now imagine I had some minor relics and ASC costumes to make that little story come alive. A bitter meal sumptuously prepared for the Colonel to choke on. Damn shame you're a Mancer. A waste to think of the things we could have accomplished if we'd met and colluded long ago. Oh well. No use dwelling on the coulds that should have been. Let's have the relics and costumes. My men will meet you at the Curiosities, ready, dressed, and willing. Perfect. I'll make sure to try to return them in one piece. I gotta go. Then go. Now what? We just wait? That's the plan. Hold back while our allies get the people worked up. And hope the Colonel's response isn't to instruct Ja, his men Amelia. to just open fire into the Nick crowds Watson. of people we've manipulated. I don't think even he believes he has the power to do that without paying a huge Zumindest price. kann man sich auf den Anton Roque verlassen, gell? Pass auf, jetzt gehen wir da oben die Relikte. Scheiße, wir wieder zurück, gell? Ja, gehen wir da vier. Weil direkt vor der Nase ist. Da rum. Wer? Ja, sieh da. Hör du auf. Da wird er wie ein Wahnsinniger. So, die hucken gar nicht. Ja, Chefin, hier, mehr damit. So eine Granate. Allerdings ist die dann im Gange. Ja, du sag einmal. Ja, der schlug rein. So, was ist das? Scheiße, wie komme ich da oben? Was sagt er? Ach so, bei ihr da. Hello, Mara.
Well, well, Zachariah Mancer. Word is you have a rather large bounty on your head. Relax. You're a friend here. No one here is gonna come after either. What can we do for you? I was told Victor hires girls. That ring a bell? Sure. Asshole exploits young ladies to drag secrets out of horny old men, then blackmails them. Guy's a crackerjack prick. Treats the girls like slaves. No, worse, like slabs of meat. With a little evidence, I could put an end to his trafficking. Any idea where I might find some? There's a guy Victor uses to wrangle the girls and all the info they get. Writes everything down on a tablet. Steal the tablet, steal all the info on it. Probably some shit on there to incriminate the giant cock, too. Where's the tablet? At the guy's place in the exchange, probably. We wanted to go kill him, but the place was too well guarded for us. Maybe not for you, though. Hope you do what we couldn't. Gonna try my best, Mara. Kinda tough picturing that stuck-up suit Victor as a pimp. Pretty high-risk scam. Must be worth the trouble. Ja, Amelia. These Hat wieder girls was must zum have Meckern given him gefunden. some good info. He must be real pleased with himself. Ein Tablet After muss ich long, klauen. He's gonna get what's coming to him. Ja, wo sind die, ey? In der Börse. Jetzt werde ich erstmal da hinten rennen, oder? Zurück zur Kneipe. Da die sagen. Gehen wir hinten um mich. Ja, geh weg da. Warte mal. Was sagen denn die Aufgaben? Pulver im Getriebe. Ja, zum Hangar. Aber, wo war denn der Hangar? Ich weiß nicht mehr. Da nicht schon wieder. Diese Deppen spawnen da und hoch, gell? Das habe ich nicht so gern. Ja, der Missionen hat ganz gut drauf. Scheiße. Hat mir auf die Latschen gehauen. Ja, wo waren wir denn? Da hinten? Wo wollte ich denn hin? Ich weiß gar nicht mehr. Ich wollte doch da rauf. Probieren wir es mal da um. Da besser nicht, oder? Wobei, ich glaube, ich bin es umgegangen, hä? Kann das sein? Nein, bin ich nicht. Da sind's. Der Pappmeimer. Was hat er davon? Jawohl, Amelia, schluck drauf. Ja, der Große. So, der ist auf die Schnauze gefallen. Wer mag noch? Schaut aus, Andrew.
Okay, Buben, weiter geht's. Ich muss zur Kneipe. Und du los. Nicht die ASC. Da klemmt er sich. Mit mir nicht zu spaßen. Der will auch nicht. Die Sau kennt keine Gnade. Oh, Herzinfarkt. Gerne her da. Die futzt schon ein bisschen her. Andrew, haut drauf. Schau mal. Beinschienen, Reinig. Die Relikte übergeben, wenn denn? Die Relikte übergeben. Werkbank. War da vorne nicht der Hangar? Kann es sein? Ja gut, ich schau mal da hinten, oder? Geh zurück zu Anton Roque. Scheiße. Komm ich da vorbei? Anton Roque. Ja. Jetzt schau ich erst mit da um, dann geh ich da mal, oder? Das wird schon hinhauen. Oh. Ganz gefährlicher. Eine gib mir die Ecke. Während des Kampfes. So mir da mit der Pumpgun. Alle guten Geister verlassen. Ja, der Herr, der Schuh ist weg. Das war nix. Bitte groß im Umhang. Beinschienen. Da ist noch der Polten. Und das ist doch der Hangar von der Amelia, oder? Chefin. Ja, wie schaut denn aus mit der Bombe? Hi, Zach. How are you? Hello, Amelia. I'm fine, thanks. I'm gonna need some explosives to help the mutants escape. No, but I can make you some real quick. Just takes a minute. Jetzt holt's ihn, ja, ganz gut. Ein Gespräch unter 4 Augen. Nein. Für ein Techtelmechtel haben wir keine Zeit. Warte mal, ihr Küsten. Mir stellt die Frage, kann ich denn irgendwas verbessern, ha?